200 million Muslims are in India. Second largest Muslim community after Indonesia. This reflects the real character of India. I am from Kerala. At least in my name there is John Brittas. I am a Christian. Kerala, you all know that. We have three major religions there. We coexist in harmony. പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണവും തുടർന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരം വിശദീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ച സർവകക്ഷി സംഘം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പര്യടനം തുടരുകയാണ്. CPM നേതാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MPയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സംഘത്തിലുണ്ട്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ, നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി ഇവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ്. പാർലമെന്റ് അംഗം സഞ്ജയ് കുമാർ ഝാ നയിക്കുന്ന നയതന്ത്ര ദൌത്യ സംഘം ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിലെത്തിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ MP ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും ഇന്തോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യമെന്നും അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമെന്നുമാണ് ബ്രിട്ടാസിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 5 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 3 പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും 2 പാർട്ടികൾ ഭരണത്തിലുള്ളവയുമാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദൗത്യത്തിനായിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഘം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതരാജ്യമായപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 200 മില്യൺ മുസ്ലിം ജനതയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. ഭീകരവാദം ഇന്ത്യയെ മാത്രമാണ് പിടികൂടുന്നതെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയെന്നും അത് ഏത് രാജ്യത്തിലേക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാമെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വെവ്വേറെയാണ് എന്ന പാക് ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീറിന്റെ പരാമർശത്തിലെ പൊള്ളത്തരത്തെയും ഇന്തോനേഷ്യൻ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ ബ്രിട്ടാസ് വ്യക്തതയോടെ തുറന്നുകാട്ടി. എന്റെ ഒപ്പം സൽമാൻ ഖുർഷിദുണ്ട്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവനാണ്. അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭംഗി. കേരളത്തിൽ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും സാഹോദര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുൻപാകെ വെക്കുന്ന സന്ദേശമെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾക്കിടയിലും സമാധാനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരമായ ശ്രമങ്ങളെ ബ്രിട്ടാസ് എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സിന്ധു നദീജല കരാർ പ്രകാരം 80% വെള്ളവും പാകിസ്ഥാന് നൽകി. ഞങ്ങൾ അവരുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും തീവ്രവാദികളെ കടത്തിവിടുന്ന പാത പാകിസ്ഥാൻ തുടർന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. But we are here together for a mission. This represents the real culture of India. And that is where India is distinct from Pakistan. India is a secular democracy. Plural, diverse. I am from Kerala. There are people from the north, west, east. Why we say terrorism sponsored by the state is something more dangerous than any insurgency or terrorist activity triggered by some criminal gang. Pakistan is a theocratic state. We have no issue. Anybody can choose their own path. They chose to be a nation in the name of a religion. But they threatened with hate and hatred. They plummeted. India decided its path. 200 million Muslims are in India. Second largest Muslim community after Indonesia. This reflects the real character of India. Now, when we see the Indian community in Indonesia, we are elated, we are enlightened. Because with Indonesia, India had shared dreams. Just now I was referring to the 1955 Bandung Conference, Sukarno. 29 nations which became independent
held their hands together to tread ahead with expression of aspirations. That is the level of understanding between Indonesia and India. You would have seen a scene in India during that Operation Sindhu. Vikram Misri was flanked by Sophia Qureshi and Vyomika Singh. That's a poster of India. Pakistan cannot produce such a poster. And terrorism, as I said, when it becomes the intrinsic part of a state policy, it becomes too dangerous. We have been telling our Indonesian friends, terrorism as such doesn't have friends. You will recollect that in Afghanistan, Osama bin Laden and Western forces, US forces fought together. There is a Netflix serial which has come, 3 episodes. Somebody has seen that? Yeah, most of you must have seen that. The same Laden, bin Laden, turned against US. That was 9/11. So if you think that terrorism is something that is inflicting wounds on India alone, it can turn up on the doorstep of any country, any time. That is the message which our delegation wants to go. So much has been talked about Ahimsa, Mahatma Gandhi, etc. But even Gandhiji could foresee the ploy of Pakistan. Even before Kashmir was acceded to India, 1947, 5,000 terrorists were sent by Pakistan to Kashmir. Gandhiji called on Mountbatten, and the following day in his prayer meeting he said, of course I am a respondent of Ahimsa, but the soldiers have to fight the battle to preserve, to protect India. That was what Gandhiji said. From then on, Pakistan has been indulging in terrorism. Asim Munir said something about Hindus and Muslims are alike, different. Can you ever vouch for that? And Salman Khurshid Sahib is here. The Quran says that Allah made the universe. There is no distinction between Hindu and Muslim. We are all together. I said I am from Kerala. At least in my name there is John Brittas. I am a Christian. Kerala, you all know that. We have 3 major religions there. We coexist in harmony. That is the message of India. Now Pakistan has been asking for evidences. I would just cite 2 incidents. Khwaja Asif, the defense minister of Pakistan, in an interview to Sky Television said, we have been indulging in this dirty job of nurturing and harboring terrorist organizations for 3 decades. When even Musharraf said, we all fought Mujahideens, the jihadis came and fought in Afghanistan. After that, they all came and took refuge in Pakistan. Musharraf had to say. So, we don't require any more evidences. Hemant Joshi talked about a rally the other day in Lahore. UN designated terrorists part and parcel of that rally challenging India. So it's for all of us to see that who is nurturing and harboring terrorism. India wants peaceful coexistence. At that time, even we showered the most favored nation status on Pakistan. The Indus Waters Treaty which has been referred to. 80% of the water of Indus Basin was flowing into Pakistan. We were too benevolent. We had been cooperative with them. We had many summit level conferences. Still, Pakistan continued with the trajectory of sending across terrorists. That's why India decided enough is enough. We want peace, but it shouldn't be at the cost of our precious lives. I'm very happy to say that after Pahalgam, not even a single incident of communal clash occurred in India. On the other hand, the entire Kashmir Valley rallied against Pakistan. On the Friday, Jummah, the devotees, Islamic devotees came to the
mosque with a black band on their hand. That's why India demonstrated its resolve against Pakistan's heinous strategy of crippling India. My dear friends, I don't want to talk much about it. You all know what is it. So this is a time when we all need to stand together. All nations have to hold their hands together. I am sure that the Indian community in Indonesia, which cherishes India so much in their heart, will come forward to hold the hand of India, and thereby we would defeat the heinous strategy of Pakistan. Thank you very much.